Okay students, now we are discussing third method, plane of polarization, third method. So recently I have gone through the two methods, that is polarization by reflection, polarization by refraction, and third method, that is polarization by double refraction. Okay, double refraction. సో మన పోలరైజేషన్ బై డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ నేర్చుకునే ముందు దానిలో ఉన్న కీ పాయింట్స్ మనం నేర్చుకోవాలి. జామెట్రీ ఆఫ్ కాల్సైట్ క్రిస్టల్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, ఆప్టిక్స్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, ప్రిన్సిపల్ సెక్షన్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. సో లెట్ us have them. Let us go to brief introduction, and after then I will explain double refraction. So firstly, geometry of calcite crystal. Okay, geometry of calcite crystal, it is nothing but calcite crystal belongs to rhombohedral class of hexagonal system. So what it is saying, that calcite crystal belongs to rhombohedral class of hexagonal system. Okay, then the six surfaces of rhombohedral are parallelogram, each having angles of 109 degrees 55 minutes and 78 degrees 5 minutes. Okay, see 70 degrees. So the six surfaces of rhombohedral. Okay, rhombohedral kin surfaces are 6. So the six surfaces of rhombohedral are parallelogram, each having angles of 105 degrees 55 minutes and 78 degrees 5 minutes. Okay, it can be shown in the figure. See students, here angle, so this is A point and this is B point. Okay, here see an angle of 101 degrees 55 minutes. Okay, and here see angle, corners, right, 78 degrees 5 minutes. Okay students, now see, there are two opposite corners A and B where three angles, that is 101 degrees 55 minutes, are meet. There are two opposite corners anta. చూడండి ఇక్కడ opposite corners ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి, A and B is opposite to it. So there are two opposite corners, that is A and B. Okay, A and B where three angles. How many angles? Three angles. సో యాంగిల్ అన్నారు, ఎంత యాంగిల్ అంటున్నారు, 101 degrees 55 minutes అనే యాంగిల్స్లో ఉన్న త్రీ యాంగిల్స్. ఓకే, ఆర్ మీట్, ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయో. సో దిస్ ఇస్ ద పాయింట్. సి స్టూడెంట్స్, ఇట్ ఇస్ క్లియర్, రైట్? దిస్ ఇస్ ద A point. So we consider this is A point and this is B point. So getting close to the point A, so this is the point A. So we will get three angles here with an angle of 101 degrees 55 minutes. So see students, A point with an angle of here this side. Okay, consider this is first one, 101 degrees 55 minutes, and this angle and this angle. So 1 2 3, so totally three angles are at same point, that is A. Clear students? Okay, there are two opposite corners A and B where three angles are meet. రెండు ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ ఉంటాయంటండి, ఓకేనా, రెండు ఆపోజిట్ కార్నర్స్ ఉంటాయంట A and B. A and B ఉన్నప్పుడు ఆ A అనే పాయింట్ దగ్గర మూడు యాంగిల్స్ అనేవి మీట్ అవుతాయి. సో ఈ A Bనే మనం బ్లంట్ కార్నర్స్ అని అనుకుంటాం. ఏమనుకుంటామండి? దీస్ ఆర్ బ్లంట్ కార్నర్స్. సో వేర్ ద త్రీ యాంగిల్స్ మీట్, మూడు యాంగిల్ ఒకే దిక్కుని కలుస్తాయి అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ బ్లంట్ కార్నర్స్. ఓకే అండి, దిస్ ఈస్ ద జామెట్రీ ఆఫ్ కాల్సైట్ క్రిస్టల్. సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చెప్పుకుంది, ఆప్టిక్ యాక్సిస్. సో ఆప్టిక్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సో ఇది కూడా మనం డబల్ రిఫ్రాక్షన్లో యూజ్ చేస్తామండి ఈ టర్మ్ కూడా. సో మనం ఫస్ట్ ఆప్టిక్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో గోయింగ్ టు ఆప్టిక్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటి అసలు. సో ఏ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఎనీ ఆఫ్ ది బ్లంట్ కార్నర్స్ AB and making equal angles with the three surfaces is known as optic axis. ఏం చెప్తుంది, ఏ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఎనీ ఆఫ్ ది బ్లంట్ కార్నర్స్ AB,
ఇక్కడ బ్లంట్ కార్నర్స్ ఏబి. సో ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం బ్లంట్ కార్నర్స్ అంటే ఏంటండి, రెండు ఆపోజిట్ కార్నర్స్ ఉన్నాయి ఏబి. ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర త్రీ యాంగిల్స్ మీట్ అయినాయి. అంటే 101 degrees 58-55 minutes అన్నది యాంగిల్, 3 యాంగిల్స్ ఒకే పాయింట్ దగ్గర మీట్ అయినాయి. దట్ ఈస్ బ్లంట్ కార్నర్ అని చెప్పి మనం చెప్పుకున్నాం ఇందాక. ఇందులో చెప్పుకున్నామంటే మనం జామెట్రీ ఆఫ్ క్యాల్సైట్ క్రిస్టల్లో మనం చెప్పుకున్నాం. ఇదే కదా బ్లంట్ పాయింట్ అంటే. సో ఏబి. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ఎ లైన్ పాసింగ్ త్రూ any of the blunt corners A and B making equal angles with the 3 surfaces. 3 surfaces. ఓకే, 3 సర్ఫేసెస్తో ఒకే యాంగిల్ కనుక అది చేసిందంటే, అది అయిందంటే కనుక ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఆప్టిక్ యాక్సిస్. ఓకే స్టూడెంట్స్, దట్ ఈస్ ఆప్టిక్ యాక్సిస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం చూసుకుందామండి, ఆప్టిక్ యాక్సిస్లో మనకి 2 types ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో ఆప్టిక్ యాక్సిస్ యూస్ చేసుకుని 2 types ఆఫ్ క్రిస్టల్స్ మనం డిరైవ్ చేసుకున్నాం. సో అందులో 2 ఉంటాయండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి యూనియాక్సియల్ క్రిస్టల్స్ అండ్ సెకండ్ వచ్చేసి బైయాక్సియల్ క్రిస్టల్స్. యూనియాక్సియల్, బైయాక్సియల్. అసలు యూనియాక్సియల్ అంటే ఏంటి? సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు గో అబౌట్ యూనియాక్సియల్ క్రిస్టల్స్. సో క్రిస్టల్స్ హ్యావింగ్ 1 optic axis are called uniaxial crystals అంటాం. సో crystals having 1 optic axis are called uniaxial crystals. Uni అంటే ఏంటండి? 1. We all know that uni is 1. So bi means 2. Okay, uni means 1. So 1 optic axis. So crystals having 1 optic axis are called as uniaxial crystals. For example, uniaxial crystals అంటే మన ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమి ఇచ్చుకోవచ్చండి? So for example, we'll go through quartz అండ్ కాల్సైట్. క్వార్ట్జ్ క్రిస్టల్ అయినా అవ్వచ్చు, క్యాల్సైట్ క్రిస్టల్ అయినా అవ్వచ్చు అండి. ఈ రెండు కూడా యూనియాక్సియల్ అంటే ఈ రెండింటికి ఒకే ఆప్టిక్ యాక్సిస్ ఉంటుందండి. ఓకేనా, ఓన్లీ 1 optic axis. సో బైయాక్సియల్ అంటే బై అంటే 2. సో క్రిస్టల్స్ హ్యావింగ్ 2 optic axis are called biaxial crystals. Okay, crystals having 2 optic axis, bi means 2. So 2 optic axis, those are biaxial crystals. సో దీనికి మనం ఎగ్జాంపుల్ మైకా తీసుకొచ్చండి. మైకా. ఓకే, మైకా ఈజ్ ఎ క్రిస్టల్ హ్యావింగ్ 2 optic axis. సో ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Then we'll go through principal section. What? Principal section. సో మనం ఇది డయాగ్రామ్ ద్వారా చెప్పేసుకోవచ్చండి. ఇది చాలా సింపుల్, ఇదేమీ ఉండదు. సో ప్రిన్సిపల్ సెక్షన్, ఎనీ ప్లేన్ విచ్ కంటైన్స్ ది ఆప్టిక్ యాక్సిస్ and is perpendicular to 2 opposite surfaces is called a principal section. Any plane which contains the optic axis, అది ఏ ప్లేన్ అయినా అవ్వండి, ఎటువంటి ప్లేన్ అయినా అవ్వండి, ఎటువంటి ప్లేన్ అయినా తీసుకుందాం మనం. కానీ దానికి ఎటువంటి ప్లేన్కైనా విచ్ కంటైన్స్ ది ఆప్టిక్ యాక్సిస్, దానికి ఆప్టిక్ యాక్సిస్ ఉండి అలాగే ఆప్టిక్ యాక్సిస్తో పాటు పర్పెండిక్యులర్, అది పర్పెండిక్యులర్ అయి ఉండాలి. దేనికి? 2 ఆపోజిట్ సర్ఫేసెస్కి అది పర్పెండిక్యులర్ అయినటువంటి ప్లేన్ని మనం దాన్ని ప్రిన్సిపల్ సెక్షన్ కింద తీసుకుంటాం. ఓకేనా. ఎనీ ప్లేన్ విచ్ కంటైన్స్ ది ఆప్టిక్ యాక్సిస్ అండ్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఆపోజిట్ టూ ఓకే 2 opposite surfaces is called principal section. Okay students, so we have gone through the key points of geometry of calcite crystal. Okay, firstly geometry of calcite crystal, and second one is optic axis, and third one is principal section. So now we are clear, and now we will go through the third method. Okay, plane of polarization lo third method entandi mandi polarization of double refraction anamata. So double refraction ippudu మనం చెప్పుకుందాం. So this is third method. It is also very easy andi, చూడండి. పోలరైజేషన్ బై డబుల్ రిఫ్రాక్షన్. మనకి ఆ ముందు 3 పాయింట్లు మనం తెలుసుకుంటేనే ఇది చెప్పగలుగుతామండి, లేకపోతే ఇది మనం చెప్పలేము. అది తెలుసుకున్న తర్వాత వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. ఓకే, సో సి పోలరైజేషన్ బై డబుల్ రిఫ్రాక్షన్. ఓకే, మనం డయాగ్రామ్ వేసుకున్నామండి. ఇక్కడ యూ కెన్ సీ ది డయాగ్రామ్ క్లియర్. సో దిస్ ఈస్ ఇలా ఉంటే ఏమని చెప్పాలండి, both vibrations are there here, line vibrations and dot vibrations both are there. So this is an ordinary, that is unpolarized light. దీనిని మనం ఏమంటాం?
పోలరైజ్డ్ లైట్. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు చూడండి. సో డయాగ్రామ్ ప్రకారంగా చెప్తున్నాను చూడండి. అందరూ నోట్స్ తీసుకుని నోట్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి గుడ్. యూ విల్ గెట్ ద పాయింట్స్, యూ విల్ గెట్ ద కీ పాయింట్స్. సో సి ద పాయింట్ ఈస్, when a beam of unpolarized light is passed through the calcite crystal, the refracted light split up into two refracted rays. Okay, see, when a beam of unpolarized light, ఇది unpolarized light కదండి, ఇది ఒక beam. So unpolarized light when is passed through a calcite crystal. So this is calcite crystal. Okay, this is calcite crystal and this is unpolarized light. When it is passed through this crystal, that is when beam of unpolarized light is passed through the calcite crystal, the refracted light split up into two refracted rays. Okay, reflection takes place in this direction, refraction takes place in this direction. సో ఎప్పుడైతే మనం అన్పాలరైజ్డ్ లైట్ని క్యాల్సైట్ క్రిస్టల్లోకి పంపుతున్నామో ఆ రిఫ్రాక్ట్ అయిన రేని రెండు విధాలుగా మళ్ళీ డివైడ్ అవుతుందంటండి. ఓకేనా, 2 టైప్స్గా ఇవి డివైడ్ అవుతుంది. ఓకే, సి వాట్స్ దట్. ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. ద వన్ విచ్ ఆల్వేస్ ఒబేస్ ది ఆర్డినరీ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అండ్ హ్యావింగ్ వైబ్రేషన్స్ పర్పెండిక్యులర్ టు ప్రిన్సిపల్ సెక్షన్. ద వన్ అంటే ఒకటి, ఆ ఒకటి ఏంటండి, ఫస్ట్ది రెండు అనుకున్నాం కదా, అందులో ఒకటి ఏంటంటే ద వన్ విచ్ ఆల్వేస్ ఒబేస్ ద ఆర్డినరీ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్. ఆర్డినరీ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ని ఒబే చేస్తుందంటండి. 2 రేస్ అనుకున్నాం కదా, అందులో ఫస్ట్ రే వచ్చేసి ఒక రే అంటండి. ఆ ఒక రే ఏం చేస్తుందంటండి, ఆర్డినరీ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఒబే చేస్తుంది. అలాగే వైబ్రేషన్స్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది ప్రిన్సిపల్ సెక్షన్. సో వైబ్రేషన్స్ కలిగి ఉంటుంది. ఎలా ఉంటుందండి, ప్రిన్సిపల్ సెక్షన్కి పర్పెండిక్యులర్గా వైబ్రేషన్స్ కలిగి ఉంటుంది. క్లియర్ మై పాయింట్? ఇంత క్లియర్గా ఉందో చూడండి. ద వన్ విచ్ ఒబేస్ ది ఆర్డినరీ లాస్. ఓకే, ఒక 2 కింద డివైడ్ అయినాయి కాబట్టి అందులో ఒకటి ఏం చేస్తుందండి, ఆర్డినరీ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఒబే చేస్తుంది. అలాగే ప్రిన్సిపల్ సెక్షన్కి పర్పెండిక్యులర్గా వైబ్రేషన్స్ కూడా చేస్తుంది. అలాంటి దాన్ని ఏమంటామంటే ఆర్డినరీ రే అంటామండి. ఓకేనా, ఆర్డినరీ రే ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇండికేటెడ్ బై ఓ రే హియర్. గాట్ ఇట్? దిస్ ఈజ్ ఓ రే. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఓ రే దట్ ఈస్ ఆర్డినరీ రే. సో 2 కింద డివైడ్ అయింది, ఒకటి ఆర్డినరీ రే అంట. ఓకే స్టూడెంట్స్, దెన్ సెకండ్ రే ఏంటో చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. సెకండ్ రే ఏంటంటే, సెకండ్ రే ఈజ్ ద, ఇప్పుడు చూద్దాం second ray. Okay students, the second ray is extraordinary ray. So that is ordinary and the second is extraordinary ray. Okay students, the other doesn't obey the laws of refraction and having vibrations in the principal section is known as extraordinary ray. So that is ordinary ray. Okay, first one is ordinary ray and second one is extraordinary ray. ద వన్, ఇది లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఒబే చేయదంటండి. ఇది లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ని ఒబే చేయదు, కానీ వైబ్రేషన్స్ చేస్తుంది. ఇది ప్రిన్సిపల్ సెక్షన్. ప్రిన్సిపల్ సెక్షన్స్లో ఇది వైబ్రేషన్స్ చేస్తుంది కానీ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఇది ఒబే చేయదు. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ రే. ఓకే, 2 ఆర్డినరీ అండ్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ. సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ రే. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఇక్కడ నీకు ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ అంటే ఏంటో చూపిస్తాను చూడండి. సో ఎప్పుడైతే అన్పాలరైజ్డ్ లైట్ క్యాల్సైట్ క్రిస్టల్లోకి మనం పంపుతున్నామో 2 కింద డివైడ్ అయింది. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ రే అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆర్డినరీ రే. ఓకే స్టూడెంట్స్, క్లియర్? ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ అండ్ ఆర్డినరీ. ఓకే, ఇప్పుడు చూద్దాం నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి చూడండి. బోత్ రేస్ ఆర్ ప్లెయిన్ పోలరైజ్డ్. దిస్ ఫినామినన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ అంట. ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ రే అండ్ ఆర్డినరీ రే రెండు కూడా ప్లెయిన్ పోలరైజ్డ్ అంటండి. సో దీస్ 2 రేస్ ఆర్ ప్లెయిన్ పోలరైజ్డ్. దిస్ ఫినామినన్నే ఇలాంటి ఫినామినన్నే మనం డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ అని చెప్పుకుంటాం. దీన్ని డబుల్ రిఫ్రాక్షన్ అని చెప్పుకుంటాం. సో దిస్ ఈజ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ డబుల్ రిఫ్రాక్షన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటండి, నెక్స్ట్ మళ్ళీ డయాగ్రామ్ చేసుకుని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం చూడండి.
దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, కన్సిడర్ ఏ బీమ్ AB of unpolarized light incident on the calcite crystal at an angle I as shown in figure. చూడండి, కన్సిడర్ ఏ బీమ్ ఆఫ్ అన్పోలరైజ్డ్ లైట్ AB. సో AB అనే అన్పోలరైజ్డ్ బీమ్ని మన కాల్సైట్ క్రిస్టల్లోకి అట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ I, ఒక I యాంగిల్ చేస్తుంది కదండి. ఇక్కడ మనం ఇలా ఇన్సిడెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే చేస్తామో అది యాంగిల్ కొంచెం ఫామ్ చేస్తుంది అక్కడ. సో ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందండి? యాంగిల్ ఐతో అది ఫామ్ చేసి కాల్సైట్ క్రిస్టల్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఇన్సైడ్ ద క్రిస్టల్ ద రేస్ స్ప్లిట్ అప్ ఇంటూ ఆర్డినరీ అండ్ ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ రేస్. ఇప్పుడే మనం చెప్పుకున్నాం. ఓకే, ఆర్డినరీ అండ్ ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ. ద ఆర్డినరీ రేస్ ట్రావెలింగ్ అలాంగ్ BD మేక్స్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ R1. ఓకే, BD అంటండి, ABCD. ఓకే, the ray split up into ordinary and extraordinary rays. The ordinary ray traveling along BD. సో BD ద్వారా ట్రావెల్ అయ్యే రేని మనం ఆర్డినరీ రే కింద చెప్పుకున్నాం. సో BD ద్వారా ట్రావెల్ అయ్యే ఆర్డినరీ రే R1 అనే యాంగిల్ ఫామ్ చేస్తుందండి. సో R1 రిఫ్రాక్షన్ ఇది చేస్తుంది. సో BD ద్వారా ఫామ్ అయ్యే యాంగిల్ మనం ఏమనుకున్నాం? R1 అనుకున్నాం. క్లియర్? మళ్ళీ చూడండి, వైల్ ద ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ రే, ఓకే దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ, ద ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ రే ట్రావెలింగ్ అలాంగ్ BC మేకింగ్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ R2. ఇది BC అండి. సో ఆర్డినరీ ఇలా వస్తుంది, BC ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ ఇలా వెళ్ళింది. సో ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ అన్నది ఎంత యాంగిల్ చేసిందండి? యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ R2. క్లియర్? R1 R2. ఓకే, so let's have some derivation of this. Okay, so coming to it, చూడండి, let చూసుకున్నాకండి R1 R2. so let mu O and mu E. so here mu means refractive index. Students, all of you know that mu is refractive index. So the refractive index of ordinary ray and the refractive index of extraordinary ray. So R be the refractive index of ordinary ray and extraordinary ray respectively. Clear? Respectively. So then what's that? So refractive index of ordinary ray, ఇక్కడ mu O అండి. ఓకేనా, ఇది O. సో మనం దీన్ని ఎలా చదవాలండి? mu అని చదవకూడదు. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ రే ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin I by sin R, sin R1. బికాస్ ఎందుకంటే ఇది ఆర్డినరీ రే అండి. ఆర్డినరీ రే మనం ఎంత ఫామ్ చేస్తుందని చెప్పుకున్నామండి. ఇక్కడ ఆర్డినరీ రే ఎంత ఫామ్ చేసుకుందని చెప్పుకున్నాం. ఇక్కడ ఇదిగో చూడండి, BD అంటే ఆర్డినరీ రే అనుకున్నాం. ఇది ఎంత రిఫ్రాక్షన్తో ఫామ్ చేస్తుంది? R1. సో వీఆర్ టేకింగ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ రే యాజ్ R1. క్లియర్ స్టూడెంట్స్? R1. సో వీ గాట్ ఇట్. సో ఇది ఎలా వచ్చిందంటారా? ఇది ఎలా వచ్చిందండి? మనకి ఇప్పుడు మనం mu ఏ తీసేసుకుని రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అని చెప్పుకుంటున్నాం. అసలు mu నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin I by sin R. ఇట్ కేమ్ ఫ్రమ్ స్నెల్స్ లా. ఓకే స్టూడెంట్స్, sin I by sin R1. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ రే ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1 by R1. క్లియర్? ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1 by R1. సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ తీసుకుందాం. రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ రే అయిపోయింది. ఇప్పుడు రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ రే కూడా చూసుకోవాలి. సో రెండు తీసుకుందాం. సో రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ రే ఈజ్ ఈక్వల్ టు sin I by sin R2. ఇక్కడ ఆర్డినరీ రే కాబట్టి R1 తీసుకున్నాం. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ రే కూడా R2 తీసుకోవాలి. సో ది రిఫ్రాక్షన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ రే ఈజ్ R2. తెలుసు కదండి. ఇదిగో ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ రే ఎంత చేసిందండి? ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ రే మనకి R2 యాంగిల్ చేసిందండి. ఓకేనా, R2 యాంగిల్ చేసింది. సో sin R2. సో యాజ్ యూజువల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ రే ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు 1 by R2. ఆర్ దీన్నే మనం ఎలా రాసుకోవచ్చండి? 1 by sin R2 కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, మనం ఇప్పుడు అలా తీసుకున్న తర్వాత ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాల్సైట్ క్రిస్టల్. సో కాల్సైట్ క్రిస్టల్లో చూడండి, ఇప్పుడు మనం కాల్సైట్ క్రిస్టల్ తీసుకున్నాం. సో mu నాట్ అంటే mu O. mu అంటే ఏంటండి? ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ రే కనుక గ్రేటర్ దాన్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఎక్స్ట్రాఆర్డినరీ రే అయితే, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కాల్సైట్ క్రిస్టల్, కాల్సైట్ క్రిస్టల్లో చూడండి, కాల్సైట్ క్రిస్టల్లో mu O ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దెన్ mu E.
refractive index of ordinary ray is greater than mu e. అది ఎందుకంటారా? Because R1 is less than R2. Here R1 is less than R2 కాబట్టే కాల్చుడు క్రిస్టల్లో mu అన్నది mu e కన్నా పెద్దది. సో R1 is less than R2 అని అంటున్నారు. ఎలా చెప్తున్నారంటే చూడండి. So BD makes an angle of R1 and BC makes an angle of R2. Okay, so BD makes an angle of R1 is very small when compared to the BC angle which has made the angle R2. Clear, students? May I repeat the point? See, BD makes an angle of R1 and BC makes an angle of R2, but BD which had made the angle of R1 is very small when compared to the BC which had made the angle of R2. Okay, students, that's why I have written here R1 is less than R2, so V naught is less than VE. So we get that refractive index mu is equal to C by V. Okay, students, refractive index mu is equal to C by V. Mu is inversely proportional to 1 by V. Okay, students, 1 by V. So C. Now the velocity of the light